Because most nugget products are made chicken or other meats. If you know, we are conducting research to make nugget from the ingredient that rarely used or utilized. That is leftover rice. We often see that leftover rice thrown away or fed to the chicken. But you probably don't know that leftover rice can be made useful food that is nugget. And by the way, we are from Grow Farm. We will give you our presentation about our product. That is the Delicious Nugget from Leftover Rice. But before we start our presentation, we want to introduce ourselves first, one by one. Fendi Alfiansyah, you can call me Fendi and I am from stage 9. Thank you. And Ahmad Alauddin Atullah, you can call me Aldin, I'm from stage 9. Thank you. And Safa Nurullah, you can call me Safa, I'm from stage 9. Thank you. And the last Abdul Rajak, you can call me Rajak, I'm from stage 9. Thank you. Okay, well, ladies and gentlemen, for making nugget from leftover rice, we need some ingredient and a tool. So, we take the ingredient and the tool. It's very simple and easy for you get. The ingredient is very simple and practice. Aldin will explain you the ingredient that we need for making nugget from leftover rice. The first ingredient is 1 portion of leftover rice, 1 sachet of chicken liquor, 1 sachet of stock powder, and garlic, and bread flour, tapioca flour, castor sausage, cooking oil, and glass carrot. That's all the ingredients that we need for making nugget from leftover rice. And also we need some tool for making nugget from leftover rice. For the tools, we take the easy and the simple tools. Rajak, here I will tell you what we need for making nugget from leftover rice. For the first tools is container or basin, spoon and spatula, knife and cutting board, blender or chopper, baking pan or mold, steamer or pan, and the last frying pan and spatula. Okay, that's all the tools for making nugget from leftover rice. Okay, if the ingredient and the tool have been complete already, so now we are going to how to make nugget from leftover rice. So, for the first step is ground rice. Put the rice in a blender or mortar, adding a little water if it to her, and ground until slightly soft. Second, mix the main ingredient. In a bowl, combine ground rice, egg, tapioca flour, ground garlic, spring onion, salt, pepper, broth, and grated carrot. Mix well until form film and flavor dough. Third, steam and the dough. Pour in the dough. Grease a baking sheet with a little oil. Pour in the dough and stir evenly. And steam for 20 until 25 minutes until cooked. That's cool. Then cut into dessert shapes, either square or stick. And the last step is brush and fry. Dip the nugget piece in the beaten egg. Then roll them in the breadcrumb until evenly cooked. And finally, fry in hot oil until golden brown. So, nuggets from leftover rice ready to eat together. And now I want to explain to you the benefits of our product, that is nugget from rice. There are 6 benefits. The first benefit, environmentally friendly, zero waste. The second benefit, economical and affordable. The third benefit, rich in carbohydrates and fiber. The fourth benefit, creative flavors and ingredient variety. The fifth benefit, practical and easy to serve. And the last benefit, unique and innovative selling value. Oke, belilah produk kami karena harganya terjangkau, aman dan terpercaya. Mumpung ada diskon besar-besaran.
produk kita. Beli 2 gratis 2, beli 3 gratis 3. Satu kali gigitan bisa membuat kamu bertahan tidak makan sampai 2 hari. Ayo kunjungi kami di kelas 9 ICP. Langsung hubungi adminnya Mr. Lai. Dan produk kami juga cocok buat suaminya emak-emak atau bapak-bapak yang hobinya suka mancing. Karena biasanya bapak-bapak mancing itu tidak pulang sampai 2 hari karena tidak dapat ikan. Karena sebab itu emak-emak jangan khawatir, cukup bawa bekal produk kita yaitu nugget. 2 hari aja soalnya. 2 hari soalnya. Saya mau mancing 2 hari. Nugget from Level Right. Bedakan rasanya, rasakan bedanya. Nugget kami bukan sembarang nugget loh. Bentuknya lucu, rasanya serius. Perut kenyang, hati tenang, panci pun senang. Renyahnya di luar, lembutnya di dalam, bikin mantan pun ingin balikan. Begitu. Nah, karena kita membuat nugget dari nasi sisa, masa gak ada yang mau? Ada yang mau gak? And before we close our presentation, any question, guys? Miss Jual. Misalnya udah cukup limit edition, Miss. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini produk kalian adalah nugget yang dibuat dari nasi. Sebenarnya apa yang menginspirasi kalian sehingga mengambil tema ini? Apakah sering melihat nasi sisa di pondok? Nanti tidak halal. Ya ini kan nasi sisa yang dimanfaatkan supaya tidak terbuang percuma gitu ya, Nek, ya. Apakah sering melihat nasi sisa? Terus apakah nasi yang dibuat yang dikelola ini masih fresh atau sudah agak-agak ada aroma-aroma tidak enak? Terima kasih atas pertanyaannya. Persilakan kami menjawabnya. Nasi yang kita gunakan itu ya, tapi ya nasi yang kami gunakan itu masih fresh. Karena yang dimaksud nasi sisa itu bukan nasi yang basi atau yang dibuang ke tong sampah, tapi nasi yang sudah tidak dimakan atau udah dibiarkan karena gak ada lauknya. Jadi kita ambil untuk membuat nugget dari nasi. Ya itu. Terima kasih. Berarti yang menginspirasi kalian sering mendapat nasi yang kurang lauknya gitu ya. Sehingga ini kalau dimakan nasi putih aja nggak enak ini. Jadi perlu diinovasi menjadi nugget gitu. Oke, terima kasih. Luar biasa. Enough one question only. Aib, mau tanya Ib. Fikri mau nanya. Bapak Fikri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ragu ini produk ini. Ada POF-nya apa enggak ya? Atau FUI-nya apa enggak ya? Kalau memang ada, kalau tidak, kita ingin alurnya seperti apa? Kok bisa jadi halal atau haram? Ya alur kan. Ya, ini kan nggak ada FUI yang menjadi sekolah Indonesia belum ada POI-nya ada. Apa yang mengatakan halal? Terima kasih sudah bertanya, izinkan saya menjawabnya. Ya tentu saja halal, Pak. Karena ini dibuat dari nasi, bukan dari daging yang haram. Dan nasi itu halal.
Halal Pak. Alah. Thank you all. Dapatnya juga baik-baik ya. Oke, boleh di-share produknya sekarang. Bapak, Mau di-share dulu produk. nanti letter aja, letter aja. Nggak bakal riuh kalau di-share sekarang. Ya, close. Okay everyone, that's all for me.